Hello students, this is Dr. Shambhavi and we are going further with the GI system class. In the last class we have done the introduction of the GI tract or the GI system. Now we are dealing with the regulation of gastrointestinal functions. As you can see, the gastrointestinal functions are regulated by the neural and hormonal influences. The neural regulation is of two types: intrinsic neural regulation and extrinsic neural regulation. Intrinsic neural regulation is done by the enteric nervous system, and extrinsic neural regulation is by the autonomic nervous system. Enteric nervous system means, as the word suggests, enteric means something is related to your intestines. Okay, so you can correlate with that our GI system neural regulation is done mostly by the enteric nervous system. Now the reflex control. What are all the reflexes in your gastrointestinal tract? First is reflexes that are integrated entirely within the gut wall of enteric nervous system. The reflexes which are there already in the gut wall, which are controlled by the enteric nervous system. For example, your peristaltic movement and your gastrointestinal secretions. No one asks your secretions to be secreted at what time. Your body is already accepted by such kind of phenomena that time to time your gastrointestinal secretions occur and the peristaltic movement occurs in your intestines. All these secretions are responsible for the digestion process, and this peristalsis makes your food further move, or your food moves further into your intestines from small to large and then to the rectum. Now next is reflexes from the gut to the prevertebral sympathetic ganglia and then back to the gastrointestinal tract. Now what are these reflexes? This means that those reflexes which come from the gut goes to the prevertebral sympathetic ganglia and then come back to the gastrointestinal tract. So it forms like a arc-like structure which goes to the prevertebral sympathetic ganglia and then comes back to the, takes the information to the prevertebral sympathetic ganglia and then take back the information to the gastrointestinal tract. Now first is gastrocolic reflex. Gastrocolic reflex are the signals from the stomach to cause evacuation of the colon. गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो होता है वो आपके सिग्नल्स जो स्टमक के सिग्नल्स होते हैं उनको लेके जाता है प्रीवर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक, देन लेकर आता है वापस टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इट हेल्प्स इन द इवैक्यूएशन ऑफ द कोलोन. मतलब कोलोन को खाली करने में, इवैक्यूएट करने में हेल्प करता है ये. ठीक है. Second is your enterogastric reflexes. These are the signals from colon and small intestine to inhibit stomach motility and stomach secretion. Enterogastric means intestine or stomach. Enterogastric reflexes ये सिग्नल्स लाते हैं आपके कोलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से दैट कि अब आपका जो फूड है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में आ गया है, तो आपके स्टमक को मोटिलिटी बंद कर देनी है, मूव करना बंद कर देना है एंड आपका स्टमक और सिक्रीशन ना करे गैस्ट्रिक जूसेस का. ठीक है. जो डाइजेशन आपके स्टमक के अंदर होना था वो हो गया है. दीज रिफ्लेक्सेस आस्क स्टमक टू stop secreting and stop digesting the food. Now the food has gone further in the colon and small intestine and then their role has started. Now third is colonoidal reflexes. This reflexes from the colon to inhibit emptying of ileal contents into the colon. These are the reflexes which
comes from the colon that वो अब इनहिबिट कर दे इलियल कंटेंट्स को एम्प्टिंग करना इनटू द कोलोन, मतलब अपने जो कंटेंट्स को इलियल कंटेंट्स को कोलोन के अंदर खाली करना बंद कर दिया। अब आपका जो फूड है इस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, दैट इट गोज़ टू फर्स्ट गोज़ टू योर स्टमक, then it goes to your intestines, and then it goes to your colon, and in this manner all these reflexes happen. Okay, now third is your reflexes from the gut to the spinal cord or brainstem and then come back to the gastrointestinal tract. Now there are some reflexes which goes to the spinal cord or brainstem and then come back to the gastrointestinal tract. This is also a reflex arc kind of structure forming thing. Now within this, reflexes from the stomach and duodenum to the brainstem and back to the stomach by way of vagus nerve to control gastric, motor and secretory activity. These reflexes, ये reflexes stomach and duodenum से जाते हैं ब्रेन स्टेम में एंड वहाँ से वापस लेके आए जाते हैं स्टमक में विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व विच टेक्स कंट्रोल ऑफ योर न्यूरल system around your gastrointestinal tract. So it, by the way of vagus nerve, it controls the gastric, motor and secretory activity. ठीक है, now the pain reflexes that cause general inhibition of the entire gastrointestinal tract. पेन जब होगा तो आपका स्टमक इफेक्टिवली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पेन रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इनहिबिट कर देते हैं उसका प्रॉपर हारमोनियस वे में काम करने को। थर्ड आर डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस दैट ट्रैवल फ्रॉम द कोलोन एंड रेक्टम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड बैक अगेन टू produce the powerful colonic, rectal and abdominal contractions required for the defecation. Now as the name suggests, defecation reflexes वो आपके कोलोन एंड रेक्टम से ट्रेवल करके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, देन कमिंग बैक टू द कोलोनिक एंड रेक्टल एरिया एंड वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। ऑल दीज कॉन्ट्रैक्शंस जो डेफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं बाय योर नर्व्स एंड ये नर्व्स आपकी कंट्रोल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस। तो दिस इज़ योर डेफिकेशन रिफ्लेक्स। फाइन, नाउ द हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन it occurs in two forms. First is intrinsic hormone. These are many hormones secreted from endocrine cells of GI tract. जो आपके GI ट्रैक्ट के अंदर ही एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उनसे ये सिक्रेट होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर द गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल फंक्शंस होते हैं जो ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल। कुछ आपके फंक्शंस जो कुछ आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस होते हैं वो एक्सट्रिंसिक हार्मोन्स से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लाइक secreted from the glands like thyroxine and cortisol. Now I am showing you the nervous control pathway. This is the pathway of the sympathetic and parasympathetic control ways. Sympathetic mainly postganglionic and parasympathetic is mainly preganglionic. This diagram is well explained in your Guyton and Hall reference book. You can get a view or you can get a readout from there, and here you can see that the post and preganglionic neurons are coming to the submucosal plexus and giving information till the epithelium, and this epithelium is taking the sensory neurons to the prevertebral ganglia or spinal cord or brainstem. Then it goes back to your epithelium
or mesenteric plexus. So this forms a arc, reflex arc, which is controlled by the enteric nervous system. Now this enteric nervous system, it is a new term to you. I'll be giving a gist of this enteric nervous system in this class. What is this enteric nervous system? It is the main division of the autonomic nervous system. Okay, so, and it contains a mesh like system of the neurons that governs the function of the gastrointestinal tract. ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सारे फंक्शंस को गवर्न करता है. ठीक है. Now we have, it is organized by the system of या जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमने आप पढ़ा था. लेयर्स और मस्कुलर लेयर्स हमने पढ़ा था आप लास्ट क्लास में. आई एम शोइंग यू दोज मस्कुलर लेयर्स. दीज आर दोज मस्कुलर लेयर्स. Mucosa, in mucosa epithelium, lamina propria and muscularis mucosa. Then submucosa, in which Meissner's plexus is there situated. Meissner's plexus or the submucosal plexus भी बोलते हैं उसको. And then muscularis propria, जिसके अंदर आपका सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं मसल्स के, एंड आपका मायंट्रिक या ऑर्बेक्स प्लेक्सस फॉर्म करती है इस मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर. देन लास्ट इज योर सिरोसा और एडवेंटिशिया. ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, इसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्लेस्ड होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम के plexuses. Like this is the myenteric plexus, this is submucosal plexus. This myenteric plexus is what we have read as Orbeck's plexus, which is present in the muscularis propria, and this is your submucosal plexus, which is present in your submucosa and called as Meissner's plexus. ठीक है. Now this the neurons of the enteric nervous system are collected into two types of ganglia, myenteric and submucosal plexuses. Myenteric plexuses are located between the inner and outer layers of muscularis externa, while the submucosal plexuses are located in submucosa. Okay. Now this enteric nervous system is capable of autonomous functions like coordination of reflexes. ये आपके गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है. Now it normally communicates with the CNS through parasympathetic supply via your vagus nerve and through sympathetic nervous system via your prevertebral ganglia. Okay. Now the enteric nervous system has the capability to alter its response depending on such factors as bulk and nutrient composition. Enteric nervous system contains support cells which are similar to astrologia cells of the brain and a diffusion barrier around the capillaries surrounding the ganglia. Now, what is the clinical significance of this enteric nervous system? The neurogastroenterology is the branch which studies with the brain, the gut and their interactions. Okay. So specifically it focuses on the functions, malfunctions and malformations of sympathetic and parasympathetic and enteric divisions. Few more things I'll be telling you about this
enteric nervous system, which then after that you can refer it from your book. The enteric nervous system regulates the movement of water and electrolytes between the gut lumen and the tissue fluid compartments. It does this by directing the activity of secretomotor neurons that innervate the mucosa in the small and large intestines and control its permeability to ions. Now what it says that enteric nervous system regulate करता है water और electrolytes. आपके फूड के अंदर वाटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ठीक है. जो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है वो इसकी मूवमेंट को रेगुलेट करता है गट ल्यूमेन के अंदर. ल्यूमेन इज़ द हॉलो स्पेस इन योर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन या इसोफेगस, इन सबको ल्यूमेन बोलते हैं. एंड टिश्यू फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, क्या चीज़ आपकी एब्जॉर्ब करनी है, क्या चीज़ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करने हैं, क्या नहीं करने हैं, वो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है. इट डज दिस बाय डायरेक्टिंग द सिक्रीटोमोटर न्यूरॉन्स को डायरेक्ट करता है एंड इनरवेट करता है म्यूकोजा को इन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड कंट्रोल इट्स परमिएबिलिटी. नाउ व्हाट स्टिमुलेट्स दिस एंटेरिक नर्वस सिस्टम. ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम कैसे स्टिमुलेट होता है? द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम is able to stimulate the enteric nerves in order to increase enteric function. These parasympathetic nerves are more responsible for the stimulation of the enteric nerves, जिससे कि आपका enteric function बढ़ता है. These parasympathetic enteric neurons function in defecation and provide a rich nerve supply to sigmoid colon, rectum and anus. Okay, now what nerve controls your peristalsis? As I have told you, vagus nerve is the very primarily important nerve in this neural control of your gastrointestinal system. So this only vagus nerve helps the esophagus or these parasympathetic and sympathetic nerves which controls the peristaltic system, that is via your vagus nerve. Now this is a gist about your enteric nervous system and your neural regulation of the gastrointestinal tract. You can also have a look of this diagram. In this you are having here, this is the outer structure, that is your serosal line epithelium, and this is your serosa epithelium and areolar connective tissue. This is your in your submucosal lining. This is your orbex या myenteric plexus. These are the longitudinal fibers, as you can see, and these are the circular fibers of muscularis, as we have discussed in your earlier class. This is your plexus, submucosal plexus of Meissner's. These are the glands of your glands situated in your submucosa, which secretes the digestive juices, and then your mucosa showing your epithelium, lamina propria and muscularis mucosae. This is called the lumen. This is the hollow space from where the
food or the water or electrolytes or anything you eat, or which the food you eat turns into the chyme which travels through this lumen. Okay, and this is the mucosa associated lymphatic tissue, which we have read in the earlier class also. And all these structures are forming your muscular layers of your gastrointestinal tract and showing the regulation of these nervous control plexuses, Meissner's and Orbeck's plexus. Fine. So this is all about your nervous control or neural regulation of the gastrointestinal tract. Thank you very much for today, and we will be hoping to see you, not to see you of course, hoping to study with you in the next further classes. Thank you.